안녕하세요. 안녕하세요. 네, 신발 벗으신 다음에 네. 신발 신으시고 안쪽에 들어와서 대기해 주시면 되세요. 감사합니다. 신발은 제가 보관해 드리겠습니다. 네. 마실 거 한 잔 준비해 드릴게요. 아, 네, 감사합니다. 저 석류차 시원한 거 한 잔 부탁드려도 성유차 될까요? 시원한 걸로 드릴까요? 감사합니다. 한번 가져다 드릴게요. 네. 우와. 감사합니다. 이쪽으로 오셔서 가운 한번 해보실게요. 아, 네. 이쪽으로 안내 도와드릴게요. 감사합니다. 이쪽으로 오시면 되세요. 이쪽으로 앉으시면 되시고요. 네. 두피 진단 먼저 해드리고 그 다음에 시술 도와드릴게요. 네. 아침에 머리를 감긴 했거든요. 아침이요? 아무 생각 없이 감아버렸어요. 미쳤나 봐요. 아침에 감으셨는데 잘 말리진 않으셨나 보네요. 네. 우선 촬영 먼저 해드리고 보시면 설명 도와드릴게요. 네. 전체적으로 목은 가깝게는 굉장히 좋으신 편이세요. 네. 모발 숱도 많으시고 네. 전체적으로 나오시는 모량도 괜찮으신 편이시거든요. 네. 다만 좀 안 좋으신 거는 두피 표면 자체에 각질 있는 노폐물들이 좀 많이 껴가지고 이런 것들이 모공을 막으면서 네. 탈모 증상이나 이런 것들이 일어날 수가 있으세요. 네. 그래서 항상 세척은 신경 써주셔야 되는데 오늘은 스케일링만 주기적으로 받으셔도 이 정도는 완화가 충분히 되니까 그렇게 크게 걱정하실 필요 없으세요. 네. 그리고 이렇게 붉은 염증 같은 경우에는 네. 보통은 두 가지 종류가 있거든요. 네. 예민해져서 그런 거랑 아니면 이제 샴푸 습관 때문에 그러신 경우가 되게 많으세요. 네. 샴푸 습관이라고 하는 거는 이제 샴푸를 하시고 잘 안 말리시거나 맞아요. 아니면은 샴푸액이 남아있는 상태에서 네. 많이 안 헹구시고 마무리를 하시거나 맞아요. 이런 종류가 있거든요. 그렇기 때문에 그것만 우선 습관만 고쳐 보시고 네. 그 다음에 안 나으시면 다시 방문해 주셔가지고 다시 시술을 받으셔도 알겠습니다. 굉장히 좋습니다. 그럼 저는 오늘 어떤 오늘 같은 경우에는 민감이랑 각질 정도 잡는 케어로 같이 해드릴게요. 비듬 민감이랑 각질이랑 민감도. 그렇죠. 그래서 시간 같은 경우에는 한 60분에서 70분 정도 걸리실 것 같고요. 그럼 이제 스파실로 이동하셔서 케어 도와드리도록 할게요. 알겠습니다. 네, 이쪽으로 보실게요. 네. 네, 이쪽으로 오시면 되세요. 네. 오, 이쪽으로 오시면 되세요. 감사합니다. 와, 잠깐 구경해도 되죠? 네. 와. 들어가겠습니다.
빠지는 내용들을 좀 더 잘 나아질 수 있게 도와주는 점. 마지막 거를 레이저컷 스케일링 샴푸 시작하겠습니다.
인장 마스크팩 들어가겠습니다.
귀엽다.